I would like to request Mr. Karan Puri, Unit Head, Apollo Specialty Hospitals, OMR, to welcome the gathering. Dr. Madan, Senior Orthopedic Surgeon, Apollo Specialty Hospitals, OMR. Esteemed members of the press who have joined us in person and also virtually. At Apollo Hospitals, OMR, it's our constant endeavor to make sure we give best-in-class patient care and clinical treatment to all the patients who come to the hospital across specialties. And we have successfully done it for the last 6 years. We have done it because we have the clinical talent which is best in class. And today, we have Dr. Madan, who would take us through the fast track knee replacement which he successfully performed over a patient. May I now request Dr. Madan to please join us and take us through. Thank you. And also, I would thank Ms. Preeta Reddy and as well as Ms. Sunita Reddy, who has been joining with us and who has been very encouraging in all my initiative, especially from chairman as well, who has been always helpful and bringing the new technology and innovative measures always Apollo first. So this is all about fast track knee replacement, which has been successfully done by my team. On a 66-year-old lady, which I today would like to share with you all. So, so far it's been followed by standard protocol. Standard protocol knee replacement வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் hospital stay இருக்கும் patientsக்கு. Sometimes it goes for 2 weeks also, until unless they are confident enough to go home. So what we devised is a fast track protocol. So in the fast track protocol, a patient can be discharged on the same day or within 24 to 48 hours. So that is all the concept of this one. Especially in the period of COVID, I found that this will be very helpful for the patient. So these are the different stages of arthritis. So if you see in the top left corner, the early stages joint gap but pain adhe poga oru side கொஞ்சம் தேய்மானம் ஆகும் அந்த மூணாவது பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முழுசாக தேய்மானம் ஆகுது. ஸோ டோட்டலி ஆர்த்ரைட்டிஸ் அண்ட் இட்ஸ் கோஸ் இன்டு டிஃபார்மிட்டி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டே ஒரு மாதிரி கர்வ்டு ஆகுது எக்ஸ்ரேல்ஸில். ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் வாட் வி கேன் டூ ஆஸ் அ சர்ஜன். ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதனால் சஃபர் பண்ணிவிட்டு, எஸ்பெஷலி ஐ சீன் இன் கோவிட் பீரியட் நவ், ஸோ தே சஃபர் இன் பெயின், தே கீப் ஆன் போஸ்ட்போனிங் த சர்ஜரி. ஸோ தட் இஸ் நாட் அ ஆப்ஷன்ஸ். தே ஹாவ் டு ஹாவ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்குன்னா வந்து நடக்கணும், அவங்க வந்து 4 இடத்துக்கு போகணும், இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வென் பீப்புள் கம் ஃபார் ஹெல்ப் ஃப்ரம் சர்ஜன்ஸ் லைக் மீ. ஸோ ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அ வே டு ஒர்க் அரவுண்ட் திங்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் தம் அவுட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று வந்து டிஃபார்மிட்டி கரெக்ஷன் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து சிங்கிள் கம்பார்ட்மெண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம், அண்ட் இல்லைனா மூட்டு முழுமையாக வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக மாற்றம் பண்ணலாம். So that is what total knee replacement is all about. இங்கே மாடல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா this is a model where we say total knee replacement model here. So let us go into depth of fast track procedures. So this is actually a multimodal approach. So multimodal approach with evidence based treatment. இது வந்து it's not just something new we have going on. So இது வந்து நான் வந்து அப்ராடில் இருக்கும் போதே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு விஷயந்தான். ஃப்ரம் 2009 இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டென்மார்க். லாட் ஆஃப் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஃபாலோ ஆகுது. பட் இன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி தாட் ஐ வில் கெட் இட் டு இன் அப்போலோ அண்ட் தென் ஹெல்ப் வித் பேஷண்ட்ஸ் கேர். ஸோ இது வந்து இது வந்து ஆப்டிமைசிங் த லாஜிஸ்டிக்ஸ் அஸ் வெல். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ வென் ஐ கோ டு ஃபர்தர் ஸ்லைட்ஸ் வாட் இஸ் மீன் ஆப்டிமைசிங் த லாஜிஸ்டிக்ஸ். இப்போ வந்து எப்போவுமே அறுவை சிகிச்சை வந்தால் வந்து பேஷண்ட்டோட கம்ஃபர்ட் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இந்த சர்ஜரி பொறுத்தளவில் பிளட் லாஸ், அதாவது ரத்தம் கம்மியாகிறது சர்ஜரினால் வந்து ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ், எனி ஆப்ரேஷன் எனி இன்ஜுரி பண்ணிங்கன்னா வந்து எனி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் தேர் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். ஸோ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போது ஸோ போஸ்ட் ஆப் ரெக்கவரி வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் சர்ஜரி இஸ் லெஸ் ஆஸ் வெல். அதனால் வந்து we can mobilize the patient earlier. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஈஸியாக மொபிலைஸ் பண்ணி உடனே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற போது வந்து we can keep the hospitalization minimal also. And risk of complication, especially இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கோவிட் வந்துடும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் அந்த மாதிரி ஒரு பயம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் போது வந்து டெஃபினெட்லி திஸ் இஸ் அன் ஆப்ஷன்ஸ்.
Of course, in Apollo, we are all safe. We follow all the protocols and precautions to keep the patient safe as well. As I told you earlier, reducing the physiological and psychological stress. So not only the body undergoes some physiological changes due to surgery, also the psychological stress, not only to the patients. The patients கொண்டு இல்லை, பேஷண்ட்ஸோட சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க, இவங்க எப்படி குணம் எடுப்பாங்க, எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியே வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்க செய்தாங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து இதனால் வந்து we can reduce that. And of course the cost. So everything brings down the cost with a higher patient satisfaction. These are all what is meant by fast track system. ஸோ யூனிக்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து இப்போ மூட்டு வலி எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், எனக்கு ரொம்ப நடக்கவே முடியல, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் வரும்போது we do a pre-op assessment on the risk assessmentன்னு ஒன்று பண்ணோம். So I do a risk assessment along with anesthetist colleague as well and make sure they are fit for this kind of surgeries. ஸோ அவங்களுக்கு நிறையா வேறு கோமார்பிடிட்டிலாம் இருக்கலாம், கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், ஹார்ட் டிசீஸ் and diabetes, in the smokers. So those kind of things we take into account, how they can come out from this stressful operation as well. It's a big operation, to be honest. So appo பண்ணும்போது we do a pre-op counseling also. Counseling வந்து என்னன்னா patient education also very important. அது எதனாலனா வந்து I always believe in patient to be involved in all my surgeries as well, right from decision making. ஸோ என்னென்னா பேஷண்ட்க்கு தெரியணும் இது என்ன, அதனால் விளைவுகள் என்ன, அதனால் வர காம்ப்ளிகேஷன்னா பெனிஃபிட்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மூட்டு அறுவை சிகிச்சை தகுந்த முறையில் சரியான முறையில் ஒரு நல்ல சர்ஜன் பண்ணான்னா more than 95% success rate is there. So that people have to understand. When I see patients in my clinic or in my office, so a lot of people complain that எனக்கு வந்து வேறு ரிலேட்டிவ் பண்ணாங்க, அவங்க பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு சரியாகலை, வலி இருக்குது அப்படியெல்லாம் வராங்க. ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஜன்ஸ் ஸ்கில் as well, how efficiently it's been done. So that is very important. Patient has to have a confidence in a surgeon to make a surgery to be a successful. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ இன்ட்ராஆப்ரேட்டிவ்ல நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா வந்து we have standardized the anesthetic protocol. So we follow strict guidelines on protocol. என்ன type of மருந்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும், what type of anesthesia, either it is a spinal anesthesia or a general anesthesia. So surgery has to be quicker, faster and efficient way of that. So that is all based on the protocol. So இதெல்லாம் வந்து what we call as a ERAS protocol. So enhanced recovery after surgery protocol. So this has been well-versed evidence-based practice which I have been implementing in Apollo. So the whole process of this is patient to walk on the same day and discharge on the same day, and that is what is very important. So early rehabilitation protocol in the hospital which I have devised, and also இது பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே patient வந்து just like that we don't discharge. So we have to follow a protocol. எப்போ வந்து patient வந்து வீட்டுக்கு போகலான்னு, இது இல்லை அவசரமாக சர்ஜரி பண்ணி உடனே அவசரமாக அனுப்புகிற ஆப்ரேஷன் கிடையாது இது. So we make a protocol that patient is fit for discharge as well. So என்னோட criteria என்ன பார்த்தீங்கன்னா, within few hours patient has to walk and climb the stairs within 16 hours or so, and within 24 hours she should be having no other problem for the patient to get discharged. So I have a very strict criteria based discharge plan. That's what I would say. இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு போனால் கூட வந்து பெரிய ஆப்ரேஷன்னால மூட்டு வலி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தேட் ஹேஸ் டு பி மானிட்டர். அண்ட் ஆல்சோ ரீஹாபிலிட்டேஷன், அதாவது ஃபிசியோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுவும் வந்து ஐ ஹாவ் அ டைரக்ட் சூப்பர்விஷன். ஐ காட் அ குட் எக்ஸலண்ட் டீம் அண்ட் த பேக் ஹேண்ட் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் இன் திஸ் ஹோம் கேர் அஸ் வெல் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இது வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவோன்னா வி ஹாவ் டு ஆல்சோ செக் இந்த வீட்டில் வந்து அவங்களால டாய்லெட்லாம் போக முடியுதா, ஸோ அவங்களே வந்து வாக்கர் வச்சு நடந்து டாய்லெட் தூரத்துக்கு போக முடியுதா, எதர் ஷீ கேன் கோ டு டாய்லெட், டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் பண்ண முடியுதா வந்து. இதெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் போதே ஐ மேக் ஷுர் வி செக் இட் டவுன் தேர் பிஃபோர் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் வி டிஸ்சார்ஜ் த பேஷண்ட் and set up the hospital at the home. That is not the concept of this one. So the concept of this one is making the patient as independent as they are before being discharged at a shorter period of time. This is the whole concept of fast track knee replacement. So fast track knee replacement only, any joints can be done in the similar way. So I've been doing also on the hip as well. So, but this has been my first patient on the knee replacement. That's why I thought I'll present this case to you.
இப்போ இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷீ இஸ் அரௌண்ட் 66 years old lady. She has been living in Delhi and Bombay almost all the time. And அங்கே இருக்கும் போதே வந்து சில சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. பார்க்கும் போது என்னென்னா அது கோவிட்க்கு ஜஸ்ட் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணும், பட் ஆப்ரேஷன் பண்ண ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும், இருந்தால் வந்து இது பெரிய ஆப்ரேஷன், ஒரு 5-7 நாள் வரைக்கும் ஆப்ரேஷனில் இருக்க வேண்டியது இருக்கும். So because of the COVID risks, she thought that okay, they won't want to go out for the surgery, COVID-லாம் போட்டோம். But நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம், கோவிட் போகவே மாட்டேங்குது. So we don't know what to do. So we have to find a way around to do that, so to help the patients. Personally speaking, I got few patients who said that எனக்கு கோவிட் வந்தால் கூட பரவாயில்ல சார், ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிடுங்க சார், என்னால் தாங்க முடியல, நடக்க முடியல, வலிமில்லை, என்னால் முடியலன்னு. ஸோ அப்போ டாக்டராக இருக்கும்போது you feel bad. So you have to help them on that one. So that is what motivated me to bring up this unique procedure called as fast track system, where patient is confident enough and can be discharged earlier as well. So this was one of the reasons why we have been doing this procedure. We have started doing these procedures now. ஸோ அவங்கள பொறுத்தவரை பெயின் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போயிட்டு இருந்து, அப்புறம் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸும் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு, நடக்க முடியல, இது பண்ணல. இதுதான் வந்து என்னை பார்க்கும்போது அவங்க வந்தாங்க. இதனால் நான் சொன்ன மாதிரி அப்நார்மல் வாக்கிங். ஸோ ஒரு மாதிரி தாங்கி நடந்துட்டு இருந்தாங்க. தாங்கி நடக்கும்போது அவங்களுக்கு பேக் பெயினும் வருது, அப்புறம் இடுப்பு வலியும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ரைட் சைன். ஸோ அப்போ நான் கிளினிக்கலாக எக்ஸாமின் பண்ணும்போது, எக்ஸ்ரேவும் எடுக்கும் போது கிரேட் 4 ஆர்த்ரைட்டிஸ். நான் முன்னாடி காமிச்ச இமேஜ் மாதிரி மூட்டு வந்து முழுகமையாமல் தேஞ்சி போயிருந்தது. ஸோ வி ஹேட் நோ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் டு டூ அ நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட். நாட் ஓன்லி தேஞ்சி போல் அவங்களுக்கு வந்து டிஃபார்மிட்டியும் இருந்தது. அதாவது நீ வந்து பெண்டாக இருந்தது, ப்ளஸ் வந்து உள்ளுக்கு அப்படி இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. So this is my pre-op planning. So I get a full leg view of the whole pelvis, including the up to the foot. So இதில் வந்து எனக்கு வந்து டிஃபார்மிட்டி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே நீல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெண்ட் ஆகி உள்பக்கமாக பெண்ட் ஆகுது ரெண்டு மூட்டும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த டிஃபார்மிட்டி occurs. ஸோ மை கோல் இஸ் டு கரெக்ட் திஸ் டிஃபார்மிட்டி, மேக் த knee straight. That is also one of the challenging which I got. So once the protocol has been placed, I put in place an ERASA protocol. Now, so my enhanced recovery activation system protocol. So one of the important key role is minimally invasive surgery. So surgery stress kammi agarthukku vandu we have to be faster, quicker, and a shorter incision we have to get it done. So idhula vandu new technique I use. In the technique la vandu muscles cut panni poradilla, muscles divide panni poradhu. So adanal enna avuna namakku bleeding onum kammi agudhu, ratham waste agudhu kammi agudhu, and also chinna incision nala pain avangalukku kammi. So it's easy for them to mobilize, and also muscle cut பண்றது இல்லாதனால வந்து அவங்களுக்கு knee bending இமீடியட்டாக நடக்க வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன். And during intraoperative period, we do a lot of other procedures also. Let us not go in depth into technical details, but what I do is I use a LIA system. It's a localized infiltration analgesia, and give some blocks, various blocks, point blocks on different places in the knee where they don't have a pain afterwards as well. So we go for adductor blocks, certain blocks where motor is not affected. Motor and the muscle motion வந்து affect பண்ணாது, பட் சென்சரி லாஸ் இருக்கும். சென்சரி லாஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து வலி தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் அ ஹோல் பாயிண்ட் ஆன் தட். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க பண்ண வந்து ஒரு முட்டி தான் பண்ணேன். ஷி வாஸ் குவைட் ஹாப்பி வித் தட். ஸோ இமீடியட்லி ஷி வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் other knee as well. I should really be grateful for her. Within 5 days, இப்போ 5-6 நாள் தான் அது ரெண்டாவது முட்டியும் பண்ணுது. But she was saying that எனக்கு பெயின்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு, I am happy to come and give my testimony. So I am really happy and grateful for her also making this effort. 5 நாள் தான் ஆகுது அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரெண்டாவது முட்டி சிகிச்சை பண்ணியும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டாக வித்தின் 3 hours we had been mobilizing. ஸோ அவங்க ரூமில் 3 மணி நேரத்திலே வந்து வித் த வாக்கர் யூ கேன் சி த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் நாட் ஹோல்டிங் ஆல்சோ, வித் வாக்கர் ஆல்சோ ஷீ கேன் இண்டிபெண்ட்லி வாக். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரொசீஜரோட இம்பார்ட்டன்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஷீ கேம் அவுட் ஆஃப் த தியேட்டர் வேர் ஷி வாஸ் இன் த ரூம், ஷீ கேன் ரைஸ் த லெக். இது சாதாரண வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோட்டோக்காலாக ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் மசில் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மசில் ஆக்ஷன் இல்லைனா தூக்க முடியாது. ஸோ யூ கேன் see her how she is lifting her leg on the right side, and on the left side you can see how she is able to bend. So இது பார்த்தீங்கன்னா within 16 hours. So 16 hours she could climb the stairs with some help. So these are all my standard criteria for discharge pattern as well. So I don't blindly discharge the patient, make sure they are all quite independent on doing this.
ஸோ இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஹவு ஷி கேன் வாக். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் ஷுர் ஐ பர்சனலி சூப்பர்வைஸ் அண்ட் மேக் ஷுர் நான் என்னோட எல்லாமே இதோட என்னோட பார்வையில் தான் நடக்கும். ஸோ தட் ஐ எம் குவைட் ஹாப்பி வித் த ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஷீ இஸ் டூயிங் திஸ் இஸ் ஃபார் த லெஃப்ட் பேண்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் நீல. இது ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது லெஃப்ட் நீல பண்ணும்போது எடுத்து மேக் ஷுர் தேர் ஆல் கனெக்டட் டு மீ ஆல் த டைம். இட்ஸ் நாட் முதல் சொன்ன மாதிரி பண்ணிவிட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ வி கண்டினியூஸ்லி மானிட்டர் அஸ் வெல். ஸோ இதுதான் இதோட உகந்த சிகிச்சை. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. So when I look at what we've done today, it seems like, yes, there was COVID, but there's also an opportunity in COVID. More than an opportunity, there's the desire to do something good, even during these difficult times. And this is what we are seeing today. You know, outstanding clinical outcomes. And you know, I watched as Dr. Madan described the procedure, the fact that he did it in a minimally invasive way, the fact that he handled the mental attitude of the patient who was so scared of COVID. You know, these are things. This is a symbol of being focused not only on the clinical outcomes, but being focused on the patient. Because it's not just following some protocol and you know, having a paper and talking to the patient. It's about addressing the patient and the concerns of the patient. So Dr. Madan, on behalf of all of us at Apollo, my immense gratitude to you, the team, Karan, and all of you who are doing there, for doing such a wonderful job. And you know, we're so proud of what you've done from a very clinical lens. I think you've done something that's truly remarkable. But from a patient's lens, I think you understood her psychology. And when you give them confidence, you know, I think that's what lets them walk. You remove the fear and say, you know, you might have given pain blockers in her knee and minimal muscle impairment, but they must have confidence. And I think that's what you've given. It's the fact that we first focus on clinical outcomes, and we have great doctors and teams, Dr. Madan, the rehabilitation team, the management team at OMR. You know, we have all of this and we're able to do it. The second, you know, the fact that they were able to discharge her on very quickly. You know, you have to think of what does this mean to the future of healthcare going forward. And clearly what this means is that, you know, one, today we admire Dr. Madan, and we admire the patient, Mrs. Subbalakshmi, who's 66 years old, and who put her faith in us. Also, I want to bring here the fact that, you know, that while we're looking at orthopedics, please remember that we're very focused on subspecializations. So whether it's the shoulder, the knee, whether it's the spine, we're able to give you the best clinical outcomes because we have surgeons and doctors who are focused on all of these. And truly, I think the proof is here today. I want to end by saying thank you to all of you. You have, you know, this, it's not the story, but this episode, the work of great doctors, but more importantly, the faith of a patient who came to us during COVID, believing that we could do something good for her. The fact that we were able to do it very quickly and send her home the next day, and the fact that she came back so much faster because she had that faith and she had that confidence. So I'd like to end by saying thank you for your trust, and we will continue to live up to it. எனக்கு வந்து 6 இயர்ஸாக 2 முட்டுலேயும் வலி இருந்தது. போன வருஷம் நாங்கள் பாம்பே போயிருக்கும்போது டாக்டர்கிட்ட காமிச்சோன்னே அவங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ கோவிட் ஆரம்பித்ததுனால 2020 எனக்கு பிப்ரவரி மாதம் எனக்கு ஆப்ரேஷன் வச்சுக்க முடியல. 2020 ஜூலை மாதம் நான் சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னை வந்தப்புறம் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பரில் வந்து கொஞ்சம் பெயின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுது. என்னால் நடக்க முடியல. ஒன்று
ஆர்டிக்கல் வந்து டாக்டர் மதன் திருவேங்கடமோட இது வந்திருந்தது, இதில் பேப்பரில் வந்திருந்ததுன்னு ஒரு எங்களோட ரிலேட்டிவ் வந்து எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அதை பார்த்த அப்புறம் நான் வந்து டாக்டரை மீட் பண்ணலான்ட்டு ரிப்போர்ட், அந்த பாம்பே ரிப்போர்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு போய் பார்த்த உடனே ஓகே பண்ணிடலாம், நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணிக்க முடியுமோ நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. கோவிட்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காதுன்ட்டு ஒரு தைரியத்தில் நாங்களும் இது பண்ணிட்டேன். ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு டாக்டரை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரெஷனாக இருந்தது, இந்த டாக்டர்கிட்ட தான் நான் பண்ணிக்கணுன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், அதுவும் ஒன்று. இன்னொன்று அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் எடுத்து ஜனவரி 12th எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன், ஃபஸ்ட்டு நீல எடுத்து செகண்ட் நீ வந்து இப்போ 17th February செகண்ட் நீ ஆயிருக்கு. ஆப்ரேஷன் கழிஞ்ச 12 ஹவர்ஸ்லேயே நான் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். நடந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே நான் வீட்டுக்கு இதை டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போனேன். இப்போவும் அதே மாதிரிக்கு நெக்ஸ்ட் டே எங்களை நடக்க வச்சுட்டாங்க. இது பண்ணிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே நான் வந்து மாடிப்படி 5 ஸ்டெப்பு ஏறி இறங்கி அதெல்லாம் பண்ணி டாக்டரோட மதனோட இதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. Yeah, as our MD ma'am was telling about the cost of the surgery as well. So I've been working abroad for almost 15 years. So I know the cost in abroad for the knee replacement. So it's definitely 10 times more than what it's been in Chennai, especially in Apollo. We have brought the cost 10 times less. இங்கே அப்போலோ பொறுத்தவரையில் என்னென்னா, அப்ராட்லேருந்தும் ஐ ஹவ் சீன் பேஷண்ட்ஸ் கம்மிங் அப் ஃபார் சர்ஜரி. So if you see, last year also I had patients from US who had a cartilage replacement. That was also first time in all over the India as well. So that's a new technique which I've been practicing in abroad, which I got it here as well. So a lot of innovative things are happening in Apollo. So, and thanks for all the support from the management team. And also from my team, especially anesthetist, I got Dr. Ganesh here with me, and also my physiotherapist, Samyukta. So we should applaud them as well, so of this occasion. So without their support, I couldn't have done this as well. So anything, our plan was to get it discharged within 24 hours. That is what the plan. So that is, we set the goal on that one. It's covered in insurance. So it's covered in insurance. So that is covered in insurance. My message is to all the press people at now is COVID வந்திருக்கு, கோவிட்னால பயந்துட்டு இருக்கவானா, சஃபர் பண்ணுவானா பேஷண்ட்ஸ். That is what more important. என்னை பொறுத்தவரை, when the patient comes for help on that, so I see them as one of the family. That's what it is. When you see them as one of the family in Apollo, then you see that your treatment plan differs. That's what I would say. So the tender loving care and then touching lives is very important in our practice. On behalf of Apollo Specialty Hospitals OMR, I would like to thank Ms. Sunita Reddy, Managing Director, Apollo Hospitals, Dr. Madan, our esteemed members of the press who have joined us virtually and in person. Thank you so much for joining us here.